小区啊，像不像军事化管理？现在买个菜，原来是。 天冷啊，天窗，天锁链。 I felt a bit, it was unnatural to see like the bus driver not driving. But I mean, I've heard of these kind of technologies. I've seen them before. So I think, yeah, I believe this is quite innovative thing, and yeah, it's definitely the way forward. Yeah, for sure. Dans les romans de science-fiction dystopiques, les villes ou les régions sont parfois divisées en zones que les habitants ne peuvent pas quitter ou seulement sous certaines conditions. Le franchissement non autorisé des limites de ces zones est généralement sanctionné par des peines drastiques. Il s'agit souvent, dans ces fictions, de tenir les ouvriers ou les habitants les plus pauvres à l'écart du territoire des riches et des privilégiés. Oxford, la capitale du comté d'Oxfordshire, en Angleterre, a été rattrapée par ces fantasmes d'avenir. Ici, on souhaite diviser la ville en 6 zones de 15 minutes grâce à des filtres de circulation et réduire de manière ciblée les déplacements des habitants entre ces zones. L'idée de cette stratégie de circulation provient apparemment du concept de « ville en 15 minutes », présenté en mars 2022 par le Forum économique mondial en raison de la prétendue urgence climatique. Ce concept repose sur les idées du professeur de mathématiques Carlos Moreno, selon lequel toutes les installations importantes doivent être accessibles en 15 minutes maximum sans voiture. Au lieu de la voiture, c'est désormais le vélo qui doit être mis en avant. À première vue, cela semble être une bonne chose, puisque toutes les infrastructures nécessaires à la vie se trouvent à proximité et qu'il n'est pas nécessaire de parcourir de longues distances. Mais de tels concepts deviennent inquiétants lorsque la mobilité des habitants en est réduite. Et c'est précisément ce que prévoient les autorités d'Oxford. À partir de 2024, des caméras spéciales appelées traffic filters surveilleront les frontières entre les zones, soi-disant pour réduire le trafic. Si un véhicule passe par le filtre, la caméra lit la plaque d'immatriculation et, s'il n'a pas d'autorisation d'exception ou de séjour, une contravention est envoyée au fauteur. Les bus et les taxis peuvent passer librement, et à pied ou à vélo, le passage de la frontière est encore autorisé sans amende. Les habitants de la ville peuvent demander une autorisation spéciale, ce qui leur permet alors de passer plus souvent par les filtres.
Les habitants des communes environnantes peuvent, après en avoir fait la demande, passer les filtres jusqu'à 25 jours en toute impunité. La ville s'efforce de minimiser la chose et argumente. L'objectif est de réduire le volume du trafic et les embouteillages, de rendre les bus plus rapides et plus fiables. Néanmoins, une fois introduites, les autorisations peuvent être retirées à tout moment, ou bien le passage totalement interdit. Étant donné que dans les villes de 15 minutes, il n'est officiellement pas nécessaire de parcourir de longues distances, les réglementations spéciales seront par la suite difficiles à justifier pour les habitants. Il n'est pas surprenant que les habitants d'Oxford ne soient pas enchantés par ce plan et qu'ils accusent leur gouvernement de pratiquer l'élevage en enclos avec des sorties limitées. De tels concepts ne sont pas seulement promus par les médias grand public. Ainsi, d'autres villes du monde, comme Canterbury, Brisbane et Melbourne, sont également séduites par l'idée. Dans l'espace germanophone, Berlin, Bocholt et Hambourg se sont lancés dans la création d'une ville de 15 minutes. S'agit-il vraiment uniquement de limiter le trafic et de favoriser la durabilité ? Ou est-ce que, sous le prétexte de la protection du climat, on installe ici un état de surveillance qui limite le rayon de déplacement des habitants pour les contrôler ensuite de manière totalitaire? Les expériences de ces dernières années avec les mesures Covid montrent clairement les conséquences dramatiques et les restrictions imposées dans les pays occidentaux pour une prétendue protection contre une infection. Une fois que de tels systèmes de surveillance sont installés, cela ouvre d'autres possibilités et la porte est grande ouverte à toutes sortes d'abus. Ceux qui parlent de ville en 15 minutes devraient donc aussi mentionner tout le potentiel que peut entraîner la mise en œuvre dictatoriale d'une idée qui pourrait sembler bonne en soi. It is time for our Tech 24 segment, and for that, I'm joined by Peter O'Brien, like every week. Hello there. Hi, so we're going to come back here to France. The pension reform and the anger over that wasn't the only controversy here in Parliament this week. Tell us more about what else went down that has people upset. So this has slipped under the radar a little bit in the international press, but it was a big change in terms of surveillance law in France that got passed in French Parliament this week, even though not many MPs actually turned up to vote in the end on this bill. But yesterday, a bill was passed which essentially means that algorithmic video surveillance, so that's AI-empowered use of cameras to survey crowds and events, sports events, that's now been provided a legal framework in France and has essentially been legalized. Now, this will allow official computers to recognize and signal risks and disturbances in public spaces, things that perhaps human observers wouldn't pick up on. It's part of a special package of laws for the Olympics and Paralympics next year, and as such this video surveillance part, well, it's slated to only be in effect until June 2025, but you will note that it's almost a year after the end of the Olympics. The idea is for the government to be able to keep millions of people who will flock to the French capital safe, but many privacy activists are obviously concerned that this might be a precursor to a new status quo of AI-enhanced surveillance. Mm-hmm. So can you go into a little more detail about what exactly authorities could use this technology to do? Yeah, so using existing surveillance systems, so notably the 4,000 surveillance cameras around abouts that are in Paris right now, these would essentially send footage to pieces of software, a system of software which can study the movements of people, movements of cars, the surfaces of buildings, and just space in general, and work out if there are any anomalies. It's not just these 4,000 cameras, by the way. Paris is planning to have a new fleet of drones also surveying crowds, and things like unusual crowd movements that could signal the start of a crush, for instance, or something like an abandoned bag that could potentially
be a terror threat, these would then be signaled to police or other security services who'd then be able to deal with it. But it's not like this tech wasn't used already. Up until now, arguably until recent years, it was in a bit of a legal grey zone. And you do have already some towns in Paris, like Massy to the south of Paris, that already uses this kind of technology to detect, for instance, cars if they're going down the wrong street, and then allow, in this example, police to work out that these cars were all coming from the same company, and then go and speak to that company and tell them, your employees are taking the wrong way down the street. So that's one example of how it's used already. Mm-hmm. So all these examples that you've given, I mean, they sound like things that people would want, things that would help keep people safe. No one wants to go to the Olympics and potentially have a dangerous item near them or get crushed in a crowd. So why are people upset about this? Well, privacy activists see this as the sort of door opening to potential police overreach. That's really what they're worried about. And they're also worried about how it could be used to discriminate against certain groups. I have talked to technology companies developing this, who one of them told me that the demand is there for slightly more nefarious purposes for this technology. So they told me they had to turn down requests, for instance, to track caravans belonging to traveling communities, or track, for instance, homeless people. And some would argue that's, discriminatory. Last week, you had around 40 members of the European Parliament signing an open letter to French lawmakers saying that the plan creates a surveillance precedent never before seen in Europe. There's a digital rights group in France called the Quadrature du Net. They argue that these systems would technically be handling biometric data, even though the government strongly refutes this and hence open the floodgates to a new sort of techno-police state. I spoke to their spokesperson, Noémie Levin, who told me what her fears are. Donc en fait, on donne à la police un pouvoir d'analyse et de contrôle. We're giving the police immense powers of analysis and inspection over us and over our bodies. This law hides this under the pretense of experimentation, the Olympic Games and pseudo-safeguards, which won't mitigate the dangers of the technology. For us, it's the worst technological turning point of the last few years in France, and they've tried to make it silently. Malheureusement, a été assez invisibilisé ces derniers mois en France. Yesterday, I read a very disturbing story that comes out of Oxfordshire in Britain, but it offers a terrifying glimpse into what the future, the net zero future, could well look like under the climate renewables tyranny. Oxford County Council are planning on embarking in 2024, not on COVID lockdowns, but, as I and many others have long predicted, climate lockdowns. How will it work? Well, scarily, much of the infrastructure of oppression and surveillance is already in place, as it is here. But recently, Oxford County Council started to spell out the details. And yes, it's all being done in the name of saving the planet from climate change. According to Vision News, last week, Oxfordshire County Council finally approved their plans to lock residents into one of 6 zones across the city of Oxford. They have divided the city, this is the council, into 6 zones as the latest stage in what is called the 15-minute city agenda. Remember that phrase. And they are actually boasting about this agenda. According to an October article in the Oxford Mail, the local newspaper there, quote, Duncan Enright, Oxfordshire County Council's Cabinet Member for Travel and Development Strategy, has explained how roadblocks stopping most motorists from driving through Oxford city centre will divide the city into 6 15-minute neighbourhoods. He insists the controversial plan will go ahead whether people like it or not. There's your COVID mentality at work. The Oxfordshire Council will place electronic gates on key roads in and out of the city, confining residents to their own neighbourhoods. Even the Times newspaper has reported on this travesty without batting an eyelid, that motorists will be fined simply for leaving their neighbourhood once too often. So, how does this communist-style activity work in what is supposedly the heart of a liberal democracy? Well, here's how the boffins explain it.
every resident will be required to register their car with the county council, who will then monitor how many times they leave their district via number plate recognition cameras. People can drive freely around their own neighbourhood and must apply for a permit to drive through the filters and into other neighbourhoods, which they can apply to for up to 100 days per year. The council will then track their movements via smart cameras positioned all around the city. If any of Oxford's 150,000 residents drives outside of their designated district more than 100 days in the year, he or she can be fined $150 a pop. So what exactly is a 15-minute city? The term was coined in 2016 by Sorbonne professor Carlos Moreno, who was given a Nobel Award in 2021 for developing his idea. I'll bet he was. The lovies lapped it up. Quote, "A truly livable and sustainable urban future that places each global citizen at the heart of their own city," was the gushing blurb. When they say places each global citizen at the heart of their own city, of course, I suspect what they really mean is imprisons each global citizen within 5 kilometres of their own home. Unsurprisingly, we find the concept enthusiastically being sold by Klaus Schwab and the World Economic Forum. The same mob who hope that by 2030 you will own nothing and you will be happy have even gone to the trouble of drawing you up a cute little diagram of your wonderfully new virtual prison to make the idea look benign and appealing, as well as a funky interactive World Economic Forum graph. Klaus loves these things, where you can learn that urban resilience, for example, is linked to climate change, cybersecurity, and, of course, systemic racism. All the usual lefty nonsense and garbage designed to keep individuals locked down and denied freedom of movement, the most fundamental and precious of all our human rights, and the most basic one at that. As Joanna Nova says on the excellent Joe Nova website, the 15-minute city is now already being eagerly embraced by the United Nations to tackle climate change, of course, as well by a host of city councils and local governments all around the world, including popping up in Barcelona, Paris, Portland, Buenos Aires, and even Brisbane and Melbourne. Yes, they're everywhere. Interesting, isn't it? How all these different cities all around the world seem to be kind of hopping on the same bandwagon all at the same time. It's almost as if, oh, I don't know, we had one big government running the world behind the scenes, telling all the little governments, you know, the democratically elected ones, what to do. Of course, I'm only joking. That could never happen, could it? What if you could live in one of the world's great metropoles, but never had to commute? There's a way you could meet all your basic needs within a short walker cycle from home. It's called the 15-minute city. Nous voulons que dans la ville, à l'endroit où nous habitons, on ait à moins se déplacer des très loin, que ça soit pour aller travailler, pour aller faire ses courses, pour se soigner, pour accéder à la culture ou pour se prélasser. The concept is simple. Plan urban environments with human beings at the center instead of cars. Instead of separate neighborhoods for living, working, and socializing, the 15-minute city imagines places where all three functions coexist. Car parking spots would be turned over to cycle lanes, and existing infrastructure would be transformed into multifunctional spaces. Schools could be used as community centres at night. Disused buildings could be turned into co-working spaces. On veut utiliser un bâtiment beaucoup plus pour qu'il accueille d'autres activités pour lesquelles il a été au départ conçu. On appelle ça la chronotopie. Un lieu, plusieurs usages. Et chaque usage, de nouveau possible. If this all sounds like some kind of lofty utopia, there are actually places trying to take up the idea, like Melbourne and Paris. In fact, it was the centerpiece of Parisian Mayor Anne Hidalgo's successful re-election campaign last year. Écologique, sociale, humaniste pour l'avenir de Paris.
Not everyone is enthralled to the idea, though. Critics warn that 15-minute cities could exacerbate existing urban disparities and lead to a kind of tribalism. For others, hyperlocal 15-minute cities could be the answer to solving problems of urban sprawl, while also encouraging community regeneration and green mobility. Les villes de 15 minutes dont tout le monde parle en ce moment est le nouveau nom à la mode Great Reset des camps de prisonniers à ciel ouvert. L'idée est de regrouper tout le monde dans des quartiers assez petits pour pouvoir marcher d'un bout à l'autre en 15 minutes. Tout ce dont vous avez besoin dans un rayon de 800 mètres pour que vous n'ayez jamais à partir. Ces villes néerlandaises interdisent les véhicules de livraison à essence et diesel pour lutter contre la pollution atmosphérique et le changement climatique. À partir de 2025, toutes les livraisons devront être effectuées dans des véhicules électriques dans 14 villes des Pays-Bas. Ça permettra d'éviter des émissions de CO2 équivalent au retrait de 216 000 voitures de la circulation. Et les entreprises seront aidées à passer à l'action grâce à des subventions de 5 000 € pour l'achat d'une camionnette ou d'un camion électrique. Les villes mettant en place des zones de zéro émission comprennent Amsterdam et Tilburg. D'autres régions du monde interdisent également les gaz d'échappement. Aux États-Unis, Santa Monica a mis en place un programme volontaire d'une zone sans émission. La première rue zéro émission du Royaume-Uni a ouvert dans le centre de Londres. Beach Street sera fermée aux véhicules polluants pendant 18 mois. Le projet pourrait s'étendre au Financial District de Londres en 2022. Que fait votre ville pour encourager le transport plus propre et résilient face au changement climatique? Le tout présenté par des personnes qui veulent vous garder dans une ville-prison de 15 minutes. Le Forum économique mondial. Je suis Tyrannical Lisp, bien que la voix off post-édition de Tyrannical Lisp soit une satire, elle reflète tout de même la vérité. La grande réinitialisation est du pur fascisme, se cachant derrière un vernis homosexuel efféminé. Peut-être parce que certaines personnes le considèrent comme inoffensif et que d'autres se taisent par peur d'être traités d'homophobes. Ou peut-être que le fascisme est simplement queer. Peu importe la raison, le Great Reset a rien d'inoffensif. Les auteurs de ce plan scandaleux le commercialisent avec un ton doux, en vous disant que vous allez manger sainement, rester actif, vous déplacer et profiter du plein air dans votre tout petit camp de prisonniers à ciel ouvert. Ces organisations vous disent qu'il n'y a pas assez de place pour vous, parce que vous êtes la raison pour laquelle la Terre-Mère est malade. C'est le sous-entendu qui convainc les gens de ne pas avoir d'enfants et les persuade de faire castrer ceux qu'ils ont. Des mensonges confortables pour les peureux. Et ceux ayant le courage de voir la vérité peuvent voir que ce n'est qu'une simple question de comptabilité. Nous, le peuple, sommes considérés comme du bétail, méprisés comme des mangeurs inutiles par des psychopathes sans Dieu, qui veulent un troupeau plus agréable à exploiter pour leurs propres désirs égoïstes, qui veulent que nous ne possédons rien et soyons heureux, et qu'on mange the bugs. Ce plan a été officiellement annoncé en 2015 et rendu réalisable en 2017. L'objectif étant d'en accomplir la majeure partie d'ici 2030. Paris est réputé pour avoir commencé à mettre en place les camps de prisonniers des nouvelles villes de 15 minutes. Mais elle n'est pas la seule. Melbourne en Australie est en train de construire les leurs. Et aux États-Unis, les villes de New York, Los Angeles et Cleveland en font de même. Le droit de voyager ne figure pas dans la Déclaration des droits. Par le passé, les tribunaux ont statué sur le fait que ce droit présumé était fermement établi dans la loi américaine. Mais les choses ont changé aujourd'hui et nous risquons de tout perdre. Et si on se bat pas pour notre propre liberté, qui va le faire? Donc on vient d'arriver à Phoenix, dans l'Arizona, et on a besoin de prendre un taxi pour aller faire quelques courses. Donc je vous propose d'en commander un tout de suite. Commander un taxi grâce à son téléphone portable. 2 minutes. 1 minute. Ok, je crois que je vois le chauffeur, il est juste là-bas. Ah, il arrive. Un geste devenu classique. Attends, elle va se garer sur le parking. Il va se garer sur le parking. Je sais pas s'il nous a vus, du coup. En revanche, ce qui va suivre l'est beaucoup moins. C'est une grande première
mondial. Et là, vous allez voir, c'est complètement dingue. Regardez devant, il n'y a pas de chauffeur. Un taxi 100% autonome. On va voir si ça fonctionne vraiment. Je propose de regarder. Moi, je suis pas très rassuré. Il faut dire qu'observer un volant tourner tout seul pour sortir d'un parking, c'est plutôt déstabilisant. Et cela devient même impressionnant quand la voiture atteint rapidement sa vitesse de pointe, 45 miles par heure, 70 km/h. On double régulièrement des gens en fait. La voiture ralentit tout doucement et elle va s'arrêter juste derrière ce 4x4, tranquillement. La conduite est souple, les premières impressions sont bonnes. L'arrivée au magasin se fait sous les regards perplexes des passants. Mais notre voiture s'est garée derrière le véhicule d'un client, gênant l'ouverture de son coffre. J'avais pas d'opinion sur ces voitures avant qu'elles me bloquent le passage. D'autres sont catégoriques. Jamais de la vie. Vous feriez confiance à cette voiture? Non. Ces taxis sont équipés de lasers, caméras et radars. Ils permettent à la voiture de voir à 360 degrés sur 300 mètres. Démonstration avec ces deux écrans situés à l'arrière. On n'a pas seulement le plan, on a aussi toutes les voitures qui sont représentées par des petits blocs. Il y a même les piétons. Regardez, on en voit un ici et il est du coup là. Le service est testé dans les rues de cette ville américaine depuis plusieurs mois. Il y a déjà des habitués, comme ce jeune habitant de Phoenix. Il emprunte ses voitures sans chauffeur pour aller au travail, à 15 minutes de chez lui. Je la prends presque tous les jours. C'est moins cher que les VTC. Il économise quelques dizaines de centimes par course. Mais avant que nous, Français, puissions également les utiliser pour nos déplacements, il faudra sans doute plusieurs années. En France, nos routes sont plus complexes et sinueuses qu'aux États-Unis. La voiture apprend de chaque kilomètre qu'elle parcourt. Au total, nos véhicules ont roulé 30 millions de kilomètres sur les routes publiques. Nous pensons que les tests que nous faisons aujourd'hui aux États-Unis nous permettront dans le futur de conquérir le marché mondial. La concurrence est rude, de nombreuses entreprises américaines testent leurs voitures autonomes. Et pour le moment, elles n'échappent ni aux accidents, 130 aux États-Unis depuis un an, ni aux contrôles de police. Ici à San Francisco, un agent inspecte un véhicule stationné. À l'intérieur, pas de chauffeur, pourtant quand le policier part prévenir son collègue, la voiture repart, avant de s'arrêter quelques mètres plus loin. Sous l'œil amusé de témoins, les deux policiers finissent par comprendre, il s'agit d'une voiture autonome.好。您好，欢迎使用萝卜快跑自动驾驶出行服务。按照防疫要求，正在核验您的健康状态，请稍后。请系好安全带，点击屏幕开始行程按钮，开启自动驾驶之旅吧。自动驾驶启动完成，祝您旅途愉快。
Welcome. This is crazy stuff. The EU is currently working on a draft law that provides for the expropriation of older residential buildings. All buildings that do not meet the new EU energy efficiency standards are affected. These buildings may no longer be used after 2030. I repeat that again. These buildings may no longer be used after 2030. That's already in 7 years. Of course, there is no true expropriation. You just no longer have the permission to live in your own house or to rent it out. This logic follows seamlessly the German economics minister Robert Habeck, who, when asked whether he was expecting a wave of insolvencies at the end of this winter, replied, "No, I don't do that. I can imagine that certain industries will simply stop producing for a while." How can businesses not be bankrupt if they stop producing is a baffling question. But anyways, that's the same logic now with their real estate plans. If you as a landlord own several apartment buildings, but it is not worth renovating them energetically, then you will no longer be allowed to rent them out. That means you have no rental income and the real estate becomes practically worthless. The bank where you got the mortgage will certainly demand it back and you are broke and end up in foreclosure. Now, of course, your property has no value because the property is no longer rentable or financeable, which means total loss for you. That is exactly what Mark Carney, the UN Special Envoy for Climate Protection and Finance, announced in the middle of last year. Either you are in conformity with the climate initiatives or you end up as climate roadkill. As an investor, you have to be fundamentally clear about this. If the state does not come directly and take away your property, it can still easily forbid you to use it. They can just make up laws however they like, and you have to obey, and if you can't do that, then you lose the right to use your property. This represents a major scandal and injustice to citizens, as many owners of older buildings cannot afford the necessary renovations for financial reasons. Anyone who has ever renovated knows that these things can quickly run into the hundreds of thousands of dollars, especially with larger properties that are a bit older. And for some buildings you just can't even do that. It is not possible. I myself used to specialize in offering affordable housing. I bought and rented out many older apartment buildings. However, this will no longer be worthwhile because the investment costs can no longer be recovered from the rents. There are also the increased interest rates on mortgages, property taxes, and energy costs on top of that. Apart from that, energetic renovations are actually a total scam and neither save energy nor are they environmentally friendly. But that's another story. I'm glad that I've seen all of this coming before and that I have gradually sold all my properties over the past 2 years. It can only go down from here. Probably have to start all over again in another country to build up a new real estate portfolio. A country that is not particularly involved with this kind of initiatives, and ideally where properties are generally bought without a mortgage. Because then there is less leverage and prices cannot come back that much. So unfortunately, the prospects continue to get worse unless you set up a new business as a firm specialized in offering energy-efficient renovations. There will definitely be a lot to do in the future. You have to look at this from both sides and make the best of the situation. In that sense, that's it for today. All the best to you.